I wanted to know about now that this is your second year, how does it feel different? I'm sure you feel more comfortable with your teammates and everything like that, but do you feel more leadership responsibilities, or does it feel any different for you walking into the facility this year? Ник, ты здесь? Я здесь. В принципе, намного лучше чувствую себя. Нет такой нервозности, которая была в первый год. Вот, более чувствую команду, в принципе, уже понимаю, на какой я роли, поэтому гораздо лучше в этом году. Obviously, I feel much better. I don't have any nervous energy. I have a better feel for the team, and I know my role on this team. Next question comes from Rick Carpinello with The Athletic. Carpy, go ahead. Hey, Artemi. Just wanted to ask you two questions. One, what were your impressions of Igor after he arrived last season and how he played? And also, after 2 days, what's it like playing with Kakko? Про Игоря можешь перевести, пожалуйста? Какие у тебя были первые о нем впечатления, когда он в прошлом году пришел в команду? Ну, я с ним играл уже в СКА в России, вот, поэтому я уже более-менее знал. Но в целом я в вратарях не разбираюсь. Переведи, я потом про как скажу. Well, I played with him in SCA, so I had a pretty good idea about him as a goalie, but I'm certainly not a goalie expert. И с как чувствуем себя хорошо. Вот, сейчас пока сложно было сказать первые 2 тренировки, потому что была там двухсторонняя игра и много сумбура, поэтому сложно, картинки не было, в общем. And as far as Kaapo, he obviously feels good. It's difficult to judge during these 2 practices with very scrambly scrimmages, but obviously we will see a full picture soon. Next question is from Larry Brooks with the New York Post. Larry, go ahead. Hey, Artemi, how are you? I'm curious, did you feel that there was something you and or the team learned from the Carolina series last year? Ну, в любом случае у нас, конечно, отложились негативные эмоции, вот, но мы постараемся из этого сделать позитив, будем больше работать, закрывать какие-то минусы, о чем мы говорим в раздевалке. Obviously, regardless, a lot of negative emotions remained, and we are working and will be working to turn them into positive emotions and make the corrections that we are discussing inside our locker room. Next question comes from Dan Rosen with NHL.com. Dan, go ahead. Hey, Artemi, good to see you. Just 2 parts. What are your early impressions of Alexis Lafreniere? And as somebody who came in with high expectations to New York, what would you tell him? What is the advice you could give him about how to handle it? Ну-ка, переведи ко мне. Впечатление об Алексисе первые, и какой бы ты совет, понимая, какое на него давление идет, ты бы ему дал? Ну, в принципе, мы разговаривали с ним уже, вот, смотрел за ним на льду, очень мастеровитый парень, хорошо катается, не боится борьбы, поэтому мы рады, что он у нас есть. Но я, в принципе, ему сказал, что сейчас, наверное, в таком взрослом хоккее уже одной из главных вещей – это ментальная устойчивость, подготовка, вот, все, что было там связано с работой, с набеганием там кругов, уже не так связано, больше, в общем, ментально нужно быть готовым, много давления может быть и так далее, нужно это перерабатывать, уметь. We've talked already, and I've been watching him on the ice. Obviously see a lot of skill, a lot of skating, fearless hockey. We're obviously very happy to have him. And my advice was that now that he's playing at this level in men's hockey, it's all about mental stability. It's all about preparation. It's maybe no longer about skating laps, but really working on your mental
part of the game and your psychology. Next question comes from Colin Stevenson with Newsday. Colin, go ahead. Hi, Artemi. With the format, 56 games, you only play within the division, and only 4 of the 8 teams make the playoffs. How difficult do you believe it will be for the Rangers to make the playoffs? And how, given the team coming out of a rebuilding process, how important will it be to make the playoffs? Ну, наверное, каждый сезон в НХЛ тяжелый в плане того, чтобы зайти в плей-офф. Много ровных команд, которые бьются за свое место. Я думаю, это при любом составе будет такая ситуация. Но в целом у нас хорошая команда, взяли новых ребят, поэтому я считаю, что мы конкурентоспособны. Obviously, each season in the NHL is hard. Many even teams, great parity, very hard to make the playoffs every year, no matter what the configuration of games or divisions would be. But I think we have a good team. We added some new players, and I think we will be very competitive in that sense. We have time for 2 more directly in English and then 1 directly in Russian. First, Vince Mercogliano. Go ahead, Vince. Yeah, Artemi, how do you see your game continuing to get better and evolve? Which is to say, which areas of your game do you want to continue to improve on, and how do you see yourself continuing to become a better player in all aspects? Переведи, пожалуйста. Как ты видишь эволюцию своей игры, своего совершенствования, мастерства? В чем ты видишь улучшение и что ты от себя ожидаешь? Я, в принципе, стараюсь в последнее время, наверное, последние пару лет, 3 лет, стараюсь работать над своим какими-то техническими качествами, именно там как финише, я не знаю, будь это пас или бросок. Над кардио много работаю, поэтому я думаю, это в принципе, в общем, наверное, стараюсь сделать из своей игры умную игру, нежели бегать, уставать. Лучше, мне кажется, умнее и эффективней будет отдать хороший пас в клюшку, когда твой партнер забьет гол. Это будет гораздо лучше, чем ты сделаешь 4 хита. Lately, in the last 2 or 3 years, I've been working on some technical aspects of my game, on finishing the plays, whether it's a pass or a shot. Have been working on cardio, but overall, I've been trying to make my game more efficient and smarter, without wasting a lot of energy. It's different when you run around a lot and get tired. And it's could be very ineffective, but I believe that a timely pass or a goal is probably better than 4 unnecessary hits. Next question comes from Mark Rosenman. Mark, go ahead. Hey, Artemi. Given the fact you came here as a free agent, expectations were high, you end up being a Hart finalist. How gratifying was that, and did the season meet your expectations, and what was the biggest surprise, looking back and reflecting on last season for you? Переведи, пожалуйста. Ну, под таким прессом ты пришел как свободный агент на такой рынок и в конце попал в финал лучших 3 игроков НХЛ. Насколько это тебя порадовало и что для тебя послужило самым большим сюрпризом из опыта первого года? Ну, в принципе, наверное, что очень важно, справился ментально с задачей. Опять же, наверное, надо сказать спасибо удаче, Богу, я не знаю, кто это, энергии, кто это помогал. В общем, забил пару голов в первых играх, набрал очки, и, в принципе, расслабился. Поэтому благодарен судьбе, что так случилось. И, в принципе, наверное, сюрпризом было то, что таких больших спадов не было по сезону. А так, в принципе, рад, что играю в команде, в которой хочу играть, и радуюсь жизни.
I think it was a mental victory for me, and I thank God and Providence that it happened that way, to score early on in the season to get some points and shed that nervous energy. It was positive that there were no dips or significant dips in my play during the last season. And I'm very happy to be on the team where I want to be a player.